Hello guys, welcome to Max Tamil Reaction. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டாப் 5ல இருந்து ஒரு ஹாரபிளான வீடியோன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோட ஹெட்லைன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பு எங்க குமார் தலைப்பு காணா எங்கடா தலைப்புன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு என்ன சொல்லிச்சுக்காங்க டாப் 10 ஸ்கேரி கோஸ்ட் வீடியோ டு மேக் யுவர் க்ரை லைக் லில் பேபியா. இப்படி ஒரு தலைப்பா? ஸோ தலைப்பு என்னவாக இருந்தாலும் ஹெட்லைன் என்னவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு மேட்ரு என்னன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களே தமிழ்லாம் பார்க்கல கொலை மாசாக இருக்குது. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ வீடியோக்கு ஒர்க் பண்ணிங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே ரெட்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கங்க என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு ஃபன்னாக குதூகலமாக ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு டீப்பாக நம்மளை பயங்காட்டுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். சவுண்டெல்லாம் காணோம். ஓகே, ஃபுல் சவுண்ட் வச்சாச்சு. 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். ஸோ இப்போ தான் கிளிக் பண்ண போகிறேன். 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். Bucksgrave Road. Friends David and Dell from the YouTube channel Signs and Signals are driving down a creepy back road called Bucksgrave Road in Carlisle, South Carolina. David and Dell say that when they were kids, they witnessed some very strange things out on Bucksgrave Road, such as odd, unexplainable lights and orbs. So, while driving down the narrow dirt road shooting some B-roll for their video in the car, they experienced something absolutely unnerving. Absolutely unnerving. பேசுகிற பேச்சே நம்மளை பயம் காட்டுதுப்பா. Dale, what the Dale? I'm zooming in. I can't. Dale, what the What are we? நடு காட்டுல யாரா டாய்லெட் டார்ச் அடிக்குதா? Oh போயிடுச்சு அது. ஓ ரொம்ப வேகமா போகுது. Just walked in the woods. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there. Like he didn't, like he stopped. Did he turn off the light? So the light வந்து ரொம்ப வேகமா மூவ் ஆகுது guys. Can you see in there? No, I can't see. I'm zoomed in. I can't hardly see. Zoom in, don't zoom in. It ain't gonna help. Fever. வயசு ஒரு மாதிரி இருந்தா கண்டுக்காதீங்க. What the fuck? அதைதான் சொல்லுவாங்க. அதுதான் தெரியும் எங்களுக்கு. அதே தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து ஓசி வைஃபை சேனலில் இருக்கலாம். அவற்றை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸ்பீட் பண்ணிட்டாங்க வீடியோவை. ஒன்றுத்தையும் காணும். What the fuck are you doing? ஒரிஜினல் இஸ் அன்கட். What the fuck are you talking about? Content play. David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to hear. You dumb motherfucker. Okay, come on. This is some dumb shit. This ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Dude, go! படம் மாதிரி இருக்கு. To this day, David and Dell say that they have no idea who or what the creepy stranger could have been. And paranormal or not, they claim that they have never been so scared in all their life. So, did they encounter some creep in the remote woods? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. So you can watch this entire video. So guys, இது வந்து உண்மையா பொய்யான்னு சொல்லி தெரில. ஸோ முக்கால்வாசி பார்க்குற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொய்யா பக்கா பிளானோட ஸ்கிரிப்டோட செஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த காட்டில் போய்ட்டா நான் நினைப்பேன் இப்படி ஒரு வீடியோ எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுவாங்களா? நான் தெரியலையே குமார். And many more spooky moments over on their YouTube channel,
Signs and Signals. So இவங்களோட சேனல்ஸே இப்படிதான் இருக்கு. Watch. Sarah Marie and her husband Bobby are having an afternoon get-together with some friends at their home in Florida, when suddenly they spot something very odd at the neighbor's house across the road. It comes back the other way. Why? It looks like somebody's peeking through that window, the one that's open. So அந்த வீட்ல யாரும் இல்ல. Now recording? Yes! மறுபடியும் ஓடுது அங்கிட்டு. There's nobody in that house. There's nobody at all. Nobody. I didn't know they could be that visible though. That's what I'm saying. ஓடி புடிச்சு விளையாடுதா என்ன? A strange shadow can be seen quickly moving back and forth in Sarah's neighbor's home, freaking out everyone and even seeming to upset their two puppies. There's nobody in that house. There's nobody at all. Sarah explains online that the home belongs to an older woman whose son, sadly, had passed away. Worried about the older woman's safety, Sarah calls her neighbor, but the woman says, I'm not even at home right now. So who or what could this be? Ghost. I leave it up to you to decide. Ghost தான்ப்பா. The ghostly guest. Ghostly Over on the guest. Japanese YouTube page Kuro Shiro channel, an anonymous paranormal investigator, Shiro, who always wears a mask, sets out to investigate an allegedly haunted hotel room somewhere in Japan. The investigator says that recently a man's life was taken in an extremely violent and barbaric way in one of the hotel rooms. Since then, the room is said to be haunted. Shiro plans to spend the night to investigate. So Shiro sets up a few static cameras and a motion and voice-activated toy dog. But during the investigation, the motion-sensing toy begins to act very strangely. ஸோ கைஸ் நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோ வந்து பக்காவாக நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து 10 ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 10 ப்ராடக்ட் எடுத்து வந்திருக்காரு. ஸோ இதோட ஒரிஜினல் சோர்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேனலில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே ரியாக்ட் பண்ணுவோம். சொன்னால் வேற மாதிரி புது இருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு தாட். ஸோ இப்போ வர வீடியோ எதுவும் பயங்காட்டுற மாதிரி இல்லையா குமார்? சும்மா いやいやいや、それはないわ。 No, this can't ど be. うした？おい、何これ壊れてんだけどマジで。待って、落ち着いて。一回電源切るか。今また電源つけました。あ、おかしいだろマジで。これやばいなマジで。うわ、本当にさ。 A little shaken up, Shiro resets the toy dog and continues to investigate. What happens next is absolutely terrifying. மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கதே. ちょっと待って。やべ、カメラ落としちゃった。 எனக்கு ஒன்றும் தெரியலடா. அப்படி எதடா பார்த்தீங்க? எதை பார்த்துடா பயந்தீங்க? சொல்லி தொலைங்கடா.
待って、今めっちゃ人いたんだけど。 ஸ்டாண்டிங் யாரும் நின்றாங்களா அந்த どっかで இடத்துல 見えた。映ったかな。 figure did you see that பார்க்கல え、てかこれいつ消えた？ டொய்டாக்கோஸ் ஆஃப் சார்ஜ் இல்லாம போயிருக்கும் From the corner of his eye, Shiro sees the hallway door slowly open by itself. But when he goes to check, there's no one there. When he turns back toward the hallway, a frightening dark figure can be seen standing right in front of him. Shiro recoils in shock, tripping over his own feet. He quickly grabs his camera and gets back up, but the figure has just disappeared. Shiro believes that he might have captured the angry spirit of a man whose life was taken in the hotel room. So the ghost Some of Shiro's viewers think that the apparition looks more like a woman, perhaps even the vicious entity responsible for the man's death. But what do you think? You can watch Shiro's entire investigation over on his YouTube, Kuroshiro channel. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included so in அடுத்த the வீடியோ top போறதுக்கு 5, முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கீழ contact us ரெட் at சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க அப்படியே இந்த பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் Unfortunately, there is very little information available on these next videos. The clips were recorded by a group of friends exploring an abandoned building somewhere in Kazakhstan. But what they capture is truly bizarre. Опять убери надолго. Если я куплю солю, я вас подумал. Он двигается. Санька? Присаживайся, дорогой. Может быть, это игра в свет. Сейчас может просто все решится. Давай, убирай. Нихуя нет. Смотри, еще раз надо. Убирай теперь. Ничего нету. Астафрулlah. Бля, вот вы, конечно, нашли в плане? ஃபன் பண்றாங்கப்பா கோஸ்ட் கூட Он вот тут же был. A dark shape-shifting figure can be seen in an upstairs window. But what makes this footage so creepy is that the apparition only appears when they turn away their flashlight. When the group heads inside and upstairs to investigate, they find nothing there. The guys seem skeptical and just kinda laugh off the creepy experience, even though they can't explain it. But who or what is this? Let me know what you think. தெரியலையே. The Cumberland Gap Inn. The historic Cumberland Gap Inn in Tennessee is said to be extremely haunted, with hotel guests reporting many strange and unexplainable experiences. Lonnie and Neil from the paranormal investigation team, Tri-State Paranormal Investigators, decide to spend the night in one of the inn's most haunted rooms in the hopes of capturing anything supernatural. And they do. Shortly after setting up 2 static cameras, they capture something on video that is right out of a horror movie. அந்த பெட் அமுக்குது. Holy shit. டக்குனு சவுண்ட் அவன் கொடுத்தோன்னே பயந்துட்டேன். கட்டிலுக்கு இல்லடா, கட்டிலுக்கு மேலடா. அது யாரு? டீமேட்டோ பைத்தியம். அங்கிருந்து பார்த்தா நான் யார் இப்படி பார்க்கணும் மாதிரி இருந்துச்சா? Something invisible seems to sit down on the edge of the bed right in front of Neil. Shocked by what he just witnessed, he calls out to his team member who quickly joins him.
Now, after several attempts at trying to debunk what they've captured, Neil and Lonnie have no idea how the mattress could have sunk down in such a way, especially since it would require a great deal of force on the bed. So could this be paranormal evidence that the Cumberland Gap Inn is haunted? You decide. Guardian Angel. Only a few months ago, TikTok user Tana Witt went through a devastating tragedy when her brother suddenly and without warning passed away. Tana's brother was incredibly close to her family, including her 2-year-old daughter, Evelyn. One night, Tana and her daughter are home alone when something happens that shocks Tana to her core. Who are you talking to? Who are you talking to? பாவம்ல. Who are you talking to? Evelyn. Who are you ஸோ அந்த talking to? மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஸோ அவனோட பிரதர் வந்து இறந்துட்டாங்களாம், இறந்து 2 மாதம் ஆச்சான். ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளே ரொம்ப டச்சாகவே இருந்திருக்காப்புல. இறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பேபியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் கூட பேசுகிற மாதிரி. ஸோ பேபியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கூட பேசுகிறாங்க. ஸோ அவர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான். ஸோ பாவம். Who are you talking to? Evelyn seems to be talking to someone that we can't see. And creepiest of all, a whispering male voice can be heard that seems to say, Uncle. Who are you talking to? Even stranger, baby Evelyn seems to have heard the voice as she happily shouts, Uncle, over and over. Who are you talking to? Tana believes that without a doubt her 2-year-old daughter is speaking with her deceased brother, and that Evelyn is being looked after by her loving uncle from the other side. The Tainted Temple. Popular urban explorer Chris from the YouTube channel Urbex Hill sets out to explore the abandoned Masonic temple in Cleveland, Ohio. The temple was built in 1916 by Freemasons, a secret society that is shrouded in mystery. Freemason members have included politicians, scientists, writers, and many of the world's cultural elite. Throughout the many years, it has been said that the Freemasons hold secret meetings and perform strange cryptic rituals. Some have even made wild claims that certain Masonic rites and ceremonies include a sacrifice. The Cleveland Masonic Temple shut down in 1969 and has been left to rot for over 50 years. Chris attempts to record and capture the architectural beauty found inside the building before it's gone forever. But he quickly realizes that he might have made a terrible mistake. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாத்தான்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுவும் அந்த மாதிரி பண்ணது தான் பார்க்கல தெரியுது. பலி கொடுத்தல். Something touched me, I swear to God. I swear to God, I feel like someone just touched my back. I don't know if it was my book bag flopped on my back or what. It scared the out of me, I swear to God. And there's no water drips. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ கோஸ்ட் இருக்குமா டீமன் இருக்குமா? Out of me. Okay, let me calm down. Chris says he feels like something is touching his back, but there's nothing there. After collecting himself, he continues to scout through the abandoned building. And this is when things get weird. தூக்கம் வருது.
அந்த கதவு சாத்தி தானே இருந்துச்சு. Door just closed. திறந்துருந்துச்சு. What the hell no. இது பாத்ரூமா? இதே தாண்டா சொல்றீங்க. யாரும் இல்லை. Did you see it? Huh? Right before the door slams shut, a creepy face can be seen quickly moving back behind the door. But when Chris opens it, it's clear that there would have been no room for anyone to stand there behind the door. What the hell? And the room is empty. Chris is shook, but he continues on. Later, just before he leaves to go home, Chris goes back to check the mysterious door one last time. And he captures something truly bizarre. Do not remember closing this door. Hold up. It's when I left this. Did I close this door? I cannot remember. See, this is getting creepy, man. For real. I can't even open the door. What the hell? Hello? This is really weird. It's closed again. Maybe it is the wind. Closing it. Right after Chris says hello, a faint voice can be heard saying yes. Hello? 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 So just what do you think is going on at the abandoned Masonic temple? And is it possible that strange Masonic rituals led to the lingering supernatural activity? You can watch this entire exploration and decide for yourself over on Chris's YouTube channel, Urbex Hill. Keep a knocking. TikTok user Maru75 from Germany claims that one night he heard some very odd sounds coming from his living room. So அது ஓகே, அது சூப்பரா When he goes இருந்துச்சு. to check it out, ஃபீவர் things take a terrifying turn. வயசெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். யாரா கதை தட்டுறா? Maru hears knocking from the glass back door, but as he looks, he spots some dark figure moving behind him in the reflection. தூக்கி வாரி He போட்டுருச்சு. spins around, but there's no one there. He turns back toward the door, and the figure is gone, and the door has mysteriously opened by itself. So, is it real? Or is it just very clever video editing? As always, I leave that up to you to decide. Three's a crowd. இவ்வளவு நேரம் Now, பார்த்து this இந்த next வீடியோ creepy ஒன்று தப்பா occurrence was பயங்கரமா captured இருந்துச்சு. by 3 different paranormal investigators on the exact same night. John from the YouTube channel Exploration Unknown, Tim from the YouTube channel Breaking the Shell, and Josh from the channel Southern Afterlife. The 3 guys are all investigating an abandoned farmhouse in Kodak, Tennessee, called the Kelly House. The house is now part of a large wooded area designated as a bird sanctuary, but that wasn't always the case. The Kelly House was built sometime in the late 1800s and bought by the Kelly family in 1917. Now, honestly, not much is known about the history of the house, but many visitors claim to have heard strange unexplained footsteps and voices inside the home. Some have seen eerie shadow figures, and scariest of all,
multiple people claim to have seen the eerie apparition of an old farmer wandering the property. So, the three ghost hunters decide to spend the night in the old abandoned Kelly house to see if the spooky stories are true. So இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும் பாருங்க. All three of the ghost hunters are recording. Paranormal investigation video. And Josh hasn't been here, so he's going to go in first this time. Look, guys, you're watching yourselves. Hey. Semma camera. Wow. Not long into their investigation, all three guys are recording when John captures something downright chilling. Alright guys, so I got the REM pod set up. So if anything comes near that, it'll go off. And this is the new box. You probably saw it in the last video. I don't have a name for it, but it combines John camera மட்டும் blur ஆவே ambient இருக்கு. temperature readout, and it also acts as an echo box. John, so if Josh, you can come up with a cool name, drop that in the comments. But we'll be using that later. What he said. Pretty cool. Okay, guys. They're setting that up. But Can't wait to see what this house has to you can see say. the little planet. They get Saturn. It's next to it. It's bright. Wow, that is beautiful. Oh, somebody's coming out. No, it's Tim. Oh, sorry. Oh, you ruined my moonshot, bro. Oh, man. I already got it. You get that moon bow? It's beautiful, man. மூணு போட்டோ எடுக்க வீடியோ எடுக்கடா இங்க எவ்வளவு தூரம் வந்தீங்க? Alright, guys. We've got கோஸ்ட் எடுங்கடா. K2 meter over here in this window. We're getting things set up. Alright. And then in here, we got Josh on the porch. Now, all three investigators can be seen on video at this time. Josh is on the porch, Tim is outside in the field, and John is strolling through the house. No one else is there with them, but John accidentally captures an unknown fourth figure. Huh? Someone or something walking on the landing up on the second floor. Oh, மேலே யாரோ இருக்காங்களே. Now, John didn't even notice this bizarre shape at the time. He only saw it later when he watched this footage back for editing. But that's not all. Because while Tim is outside in the field looking at the house from far away, he too captures something on the second floor. Now let's go in. Tim also sees a dark shape that appears to be wandering the second floor. Josh, who's outside on the porch, eventually decides to go back inside after hearing some strange noises. And he also captures, well, just watch closely. There's none out here. Tim's out there. So light on it. There's nobody out here except for Tim. He's down at the end of the yard. ஓ மறுபடியும் ஏதோ ஒன்று எட்டி பட்டு போச்சு அந்த டோர் கிட்ட மேலே. நான் இப்போ வந்து மேலே செகண்ட் ஃப்ளோர் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். Where's he at? He's out the corner of the yard. செகண்ட் ஃப்ளோர் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கல ஒன்றும். Did you see it? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா? At the top of the staircase in a room to the left, again something dark appears to be watching and then slowly ducks out of sight. With three separate and distinct captures of a shadow figure and all three investigators accounted for on camera, could it be that the historic Kelly house is haunted? Haunted. As always, இருக்கு. அந்த I leave that வீட்ல up to இருக்கு. you to decide. You can watch all three investigations on the YouTube channels Exploration Unknown, Breaking the Shell, and Southern Afterlife. Night at the Museum. So this is the last video. So last video பண்ணீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கேக்குறேன். One of the most haunted museums in the world. The Museum of Shadows, located in Omaha, Nebraska. The spooky museum showcases over 3,000 allegedly haunted artifacts, including a few very creepy dolls with even creepier stories. One of these artifacts is a doll named Ada. The story goes that when a family moved into an old house, they found Ada in the attic. Creeped out by the doll, they threw it away immediately. So இதெல்லாம் கேக்குற டைம்ல நம்மளும் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம். ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாமா வீட்ல கோஸ்ட்
The family found the doll right back in the attic where they had originally found her. Now completely freaked out, the mother of the household took the doll and threw it in the trash again. Only hours later, and the woman found the doll halfway up the driveway, almost as if Ada was slowly crawling her way back home. The doll was then obtained by the Museum of Shadows. So idhe story thana Annabella to keep her from escaping. Over the last 5 years, Ada has been witnessed and recorded seemingly trying to get away again. This is some of the creepy footage that has been collected. Yeah, see the கை கால்லாம் அசைக்குது பாவம்மா. On multiple occasions, Ada has been captured moving by herself. These are just a few. And as if that wasn't creepy enough, Ada has a few friends in the museum who seem to join in on the fun. So the doll வந்து அங்க இருக்கலையே. Ada and the other dolls have become incredibly popular attractions at the museum, with many visitors claiming to have seen them move with their own eyes. But the dolls aren't the only things that move around in the middle of the night. Sometimes when the sun goes down, it's almost as if the museum comes to life. என்னடா அதெல்லாம் பார்க்க பயங்கரமா இருக்கு. வீட்டை டொய்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டதுக்கு கூட ஆபத்தா இருக்கு போல. ரொம்ப டீப்பா But the strange activity is not limited to just the night. Sometimes it happens right in the middle of the day. இந்த மாதிரி இடத்துக்கு மியூசியத்துக்கு போறாங்க, போத்துட்டு போயிட்டு அப்புறம் பயந்துட்டு வந்துடுறாங்க. So இந்த மாதிரி மியூசியத்துல யோசிச்சு பாருங்க, ஃபுல்லாவே இருக்கும் கோஸ்ட் தான். 5 years of recorded footage and countless real eyewitness reports. Could it be that the Museum of Shadows is haunted by the thousands of cursed artifacts kept within its walls? And would you go to a haunted museum? Tell me what you think. To watch much more of their paranormal evidence, head over to the YouTube channel Museum of Shadows. Museums of Shadows. Thanks so much for watching. If you listen to absolutely none of வீடியோ தான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா சில்லாக பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஸோ மற்ற இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இல்லை. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வேறு ஒரு உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு அட்டகாசமான கோஸ்ட் வீடியோ ஒன்று. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி இது கோஸ்ட் வீடியோ இருந்துச்சுன்னா அந்த கோஸ்ட் வீடியோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ அதை வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஓகே. ஸோ இதில் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை. ஸோ வேறு ஒரு பயங்கரமான வீடியோவுடன் அடுத்து மீட் பண்ணுறேன். ஸோ மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுட்றேன். ஹேவ் அ நைஸ் டே.